Start the recording. Okay. So here we discussed what the supercharging is. We said there will be some device called as supercharger, which is basically a compressor, which will compress the air, and the compressed air supplied to the engine. And when the engine get the compressed air, in other words, get more oxygen. More oxygen means more fuel can be burned, more fuel burnt, more power. So that is where the power is going to increase in case of a supercharged engines. So that is the same thing over here. Increase the pressure. That means density is increased. That means mass of the air is more. That means oxygen is more. That means more fuel can be burned, better combustion can happen, and therefore output can increase. And here we said these are the different types of superchargers. We call them the pressure boosters or the superchargers, as they are called in, technically. They can be centrifugal type or Roots type or vane type. So all these things you are learning in fluid machinery subject. There yeah, you will be you might have or you will be learning in detail regarding how they work, what is their constructional details, what are the different components, and so on. But here, as our this particular point, from this particular point of view of supercharger, these are the pressure boosters, and they are used to increase the density of the air. And here on the slide, we discussed about the different methods of supercharging, where we said the first one and the last one the same, that is using a compressor or some pressure boosting device, which can be run on outside power, or it can be engine driven. That means in this particular case, the power to required for a pressure booster is taken from outside, and in this particular case, the power required is taken from the engine itself. And here we are using the ramming effect. That is, as the air comes in, it gets rammed. That means the late coming air will ram the earlier air entered into the cylinder. So that is what we call as a ramming effect. And here the under piston supercharging, similar to that of a two-stroke working of a two-stroke engine. So that is used. So these were the different methods. And then finally we said there are many advantages, and this is where I think we yesterday we reached and we stopped. Okay, so what are the advantages of supercharging then? So once we have understood what is supercharging, what we do in supercharging, I think it is easy to understand the advantages. High power output. Power output वाढतंय, इंजिनचं पॉवर आउटपुट वाढतंय. का वाढतंय? ऑब्वियस, बरोबर की नाही? ऑब्वियस आहे. मोर एअर, more oxygen, more fuel can be burned, more fuel burned, more power produced by the engine. Okay, that means higher the output. Now, better atomization of the fuel. Why better atomization? We are introducing high pressure air into the combustion chamber. Now, what happens to the pressure required to inject the fuel? Can anybody tell? एक नॉर्मल इंजिन घेतलं, त्याच्यामध्ये आपली फ्युएल सिस्टम आहे, बरोबर? आपण फ्युएल सिस्टम, सीआय इंजिनची फ्युएल सिस्टम डिस्कस केली. आता आपण काय करतोय? आता आपण सीआय इंजिन आहे असं गृहीत धरून चालूया. सीआय इंजिन आहे असं गृहीत धरून आपण हे पॉइंट डिस्कस करूया. तर मागच्या चॅप्टर मध्ये आपण डिस्कस केलं की आपल्याला तिथे एक इंजेक्टर असतं आणि ते एक पंप वगैरे आपण त्याला लावतो, आणि using the pump we pressurize the fuel and we inject. Now, if the same engine is connected with a supercharger, what changes are required, or is there any change required in the fuel system? Can anybody contribute to this point? Can anybody contribute? Any view? Anybody having? Please unmute yourself and tell me. फ्युएल सिस्टम काय करावं लागेल? आपण सीआय इंजिनची फ्युएल सिस्टम आहे असं गृहीत धरून बोलतोय.
Anybody? Anybody? Intake air density high करायला लागेल. Intake air ची temperature density वाढली. Correct. Intake air ची density वाढली. What happens to the fuel system is the question. Fuel system मध्ये काय बदल आपल्याला करावा लागेल का त्या केस मध्ये? हाय प्रेशर फ्युअल. येस, एक्झॅक्टली. कारण आपल्याला माहिती आहे आपण काय म्हणालो होतो, इंजेक्शनचं प्रेशर किती पाहिजे? मोर दॅन द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर. आता इनसाइड द सिलेंडरचं प्रेशर वाढलाय, मग आपलं फ्युअल आता काय करावं लागेल? The pressure with which we are going to inject the fuel has to be increased again, which means we are now getting more resistance for the fuel to go in. More the resistance, the probability of breaking the fuel molecule into smaller pieces will be more resistance. Correct? And that means better atomization. So when we are using supercharging, the atomization is going to be better. Ka resistance which is preventing the flow of fuel is going to increase. Resistance increase होते, फ्लो ला रेजिस्टन्स आहे ती इंक्रीज होते. आता रेजिस्टन्स वाढलं म्हणजे काय? द scattering of the fuel is going to become more intense. The fuel molecules are going to break them into smaller and smaller particles, which in other words means better atomization of the fuel. So when we use supercharging, we get better atomization, means smaller droplets. Now better atomization, which leads to the next point, that is better mixing of air and fuel. बरोबर? स्मॉलर ड्रॉपलेट झालं तर मिक्सिंग सोपं होतंय. Correct? So we are going to get see what we are discussing about the advantages of supercharging. Okay, now due to supercharging we are getting better atomization, and since the atomization is better, our mixing of air and fuel is better. That means we are getting quickly mixture prepared inside the combustion chamber and a better quality of mixture. Mixture ची क्वालिटी चांगली असणार आहे आणि आपल्याला मिक्सचर लवकर तयार होते due to supercharging. Okay, so high power output, better atomization, better mixing, and obviously better quality of the mixture being prepared. Now better scavenging of the products. Can anybody contribute to this? Why this particular statement, or can anybody justify this particular statement? That is, when the supercharging is employed in an engine, used in an engine, we get better scavenging of the products. Can anybody contribute or justify this particular statement? Better scavenging of the products. Anybody in the class can justify this statement? Why the scavenging has to be become better when we are using supercharging? Yes, I will define the scavenging first. Scavenging is the process of flushing out of the burnt gases from the cylinder. That particular process is what we call as scavenging. Now here we are saying due to supercharging the scavenging is going to be better. How? Anybody? Get more to burn the fuel. Okay, anything else? Anybody else? Anybody else? When we are compared to normal engine, we are saying that scavenging is better. How it is better? See, what happens to initial pressure inside the combustion chamber? Initial pressure has been increased. Why? Charge we have densified. That means initial pressure itself has increased. What happens to the final pressure? Final pressure also increases. That means the difference between the atmospheric pressure and the pressure inside the combustion chamber at the end of the combustion stroke, that difference is going to be more. And when the difference is more, what will be the result on the flow of the exhaust gases which is coming out of the engine?
more the pressure, easily it can flow. बरोबर का नाही? more the pressure difference, easily it will flow. बरोबर का नाही? आपण जसं पिचकारीमध्ये म्हणालो, आपण जर हळूच प्रेशर लावला, थोडा प्रेशर लावला, so it will flow like a it will not be a spray, it will be a just a flow. But when we increase the pressure, the same flow is being converted into spray. Similar here, the gases are flowing out when the pressure difference between the two is less, atmospheric pressure and the pressure inside the cylinder. If that is lesser, then the gas flow will be slower. But on the contrary, here we are saying that the pressure difference between the pressure outside, that is atmospheric pressure, and the pressure inside the cylinder is going to be high. Why it is high? Because we have used supercharging process. What is supercharging? Densifying the air before introducing the air. That means initial itself higher pressure, and we have burned more fuel. More fuel burned, more density of the air more, that means final pressure will be more. When the final pressure is more, that means the difference between the atmospheric pressure and the pressure inside the cylinder at the end of combustion is going to increase. And when the pressure difference between these two is increased, the charge can flow very easily out when the valve is open. Velocity of the flow is increasing. That means we say, in other words, better scavenging of the products. I hope everybody understood how the scavenging is becoming better when we use supercharging. Anybody having any doubt with respect to how the scavenging is improved when we are using supercharging in case of SI engines? Engines? No, sir. No. Okay. I think everybody understood. Then quick acceleration of the vehicle. How we are achieving quick acceleration? Anybody? How we are achieving quick acceleration when we use supercharging? Anybody? What is required for quick acceleration? What is required for quick acceleration? Acceleration साठी काय पाहिजे? What is the requirement for accelerating the vehicle? काय वाढल्यानंतर acceleration गाडी accelerate करते? Anybody? See, when we said that when we discussed the carburetor, we said that when we are going to acceleration, what we have to do? We have to increase the air fuel mixture. Correct? Quantity of air fuel mixture. In other words, we want to burn more fuel. And why we are burning more fuel? Because we want to increase the power. So what is the requirement for acceleration? More power. And what that we are going to get when we are supercharging? We are getting more power. Correct? So that it means that when we are using supercharger, we are going to get quick acceleration, better acceleration. आपली गाडी अचानक आपल्याला ज्या वेळेला स्पीड वाढवायचं असतं त्याला आपण acceleration म्हणतो. That will be better if you are using a supercharger in the same engine. That means if you compare the acceleration of the vehicle with the supercharger and without a supercharger, when it will be better in case of with supercharger. Okay, why? Because for acceleration, what is required? Power is required. And what is we are getting? That is getting when we are supercharging engine, more power. Higher the power means higher will be the acceleration. So that is how we are getting quick acceleration of the vehicle when we use supercharger. I hope everybody understood. Okay, next, more complete and smoother combustion. Can anybody justify this statement? More complete and smoother combustion. Why we are getting more complete and smoother combustion when we supercharge engine? Anybody? Somebody unmute and tell me. Guess. How the completeness of the combustion can increase when we supercharge? Due to dense oxygen. Yes, obvious. Very good. Why? Because what we are doing, densifying there.
So when we densify the air, that means mass of the air is increasing. When we increase the mass of air, that means more oxygen. More oxygen means combustion is going to be complete. Obvious, isn't it? So more the oxygen availability inside the combustion chamber, more complete will be the combustion, and more complete the combustion, that means it will be more smoother. Now, why it will be smoother, we will be discussing in our next chapter, combustion. Okay, why it will be smoother, we will be discussing in our next chapter, that is combustion in engines. Okay, now next, reduced exhaust. How the exhaust is getting reduced when we are supercharging? Anybody? Why exhaust has to reduce when we supercharge? Because of complete combustion. Very good, very good. That is, in the last point itself, we said that the combustion is going to be complete, and when we are getting exhaust, when the combustion is incomplete, isn't it? When the combustion is incomplete, in general, I am talking in general. We are going to discuss in detail regarding combustion in our chapter, last chapter, combustion. Okay, sorry, exhaust emissions and all. So at that time, we will be discussing about exhausts. But here you can see more complete combustion. It means the emission is going to be increased, because one of the source of the emission is incomplete combustion. We are talking about earlier also unburned hydrocarbon emissions. Okay, so obviously that unburned hydrocarbon emissions are going to reduce when we are getting complete combustion. And when we are using supercharger, we are getting complete combustion inside the combustion chamber. That means exhaust is going to reduce. And finally, reduced specific fuel consumption. That means value for money. In other words, that is with a lesser fuel, we are getting more power. That is the meaning. बरोबर, कारण हाय ते इंजिन वापरले, इनर्शिया आहे तेवढीच आहे, गाडी आहे तीच आहे, त्याचं वेट आहे तेवढंच आहे, सगळी सिस्टम आहे तीच आहे, फक्त आपण त्याची पॉवर वाढवली. सो वी आर गेटिंग more value for money, or with a less fuel being burned, we are getting more power. That is the meaning of specific fuel consumption. Okay, so how this specific fuel consumption is increasing and all, we will be discussing in the chapter performance of the engines. So these are the advantages. Any advantage, anybody has any problem understanding any of these advantages? Any doubt? Any doubt in any of these points, advantages? No, sir. No. Okay, thank you. So we'll move on to next. Limitations or disadvantages of supercharging. असं नाही की फक्त advantages आहेत, disadvantages पण आहेत. काय काय disadvantages आहेत? Increased thermal stresses. Can anybody tell me why the thermal stresses has to increase when we supercharge? Because of pressure increase. So the mechanical stresses will increase. Your point, according to your point, when the pressure is increasing, the mechanical stresses increase. Yes, that is also a disadvantage. Which I have not mentioned over here. Okay, that is also, I forgot it introduced over here. So thanks. Increase in mechanical stresses also are there along, but here we are talking of thermal stresses. What is thermal stresses? Thermal stress means it has to conduct more heat. That is the meaning of, indirect meaning of, or simplified meaning of thermal stresses. Okay, that is more thermal load coming into picture. Why? We are increasing the pressure. When we increase the pressure, heat increases. Heat increases, burning more fuel increases heat. So the cooling load increases. Okay, that means the requirement of cooling increases. In other words, we say thermal stresses are increasing. Okay, the requirement of cooling increases. In other words, we are saying thermal stresses are increasing. Okay, there will be suppose we are discussing about heat transfer from one end of the wall to another end of the wall, and what will be the, or any in general, what will be the amount of heat conducted, calculated amount of heat, mcp delta t. So the delta T, that means the temperature difference. Now, higher the supercharging pressure, or we increase the, when we use the supercharger,
the pressure is increasing, correspondingly the temperature is also increasing. That means delta T is going to increase. When delta T is going to increase, heat transfer is going to increase. That means heat loading is going to increase, or in other words, we say the thermal stresses are increased. Okay, so higher thermal stresses, then increased heat loss due to turbulence. One of the most important point. What do you mean by this statement? Can anybody justify the statement increased heat loss due to turbulence? Yes. What is turbulence? Yes. Yeah, that is basically what happened. Why this is happening is because basically IC engine is subject which is considered to be applications subject, where the primary requirement is that you should learn the fluid mechanics, heat transfer, all this particular subjects first, and then finally you have to go to learning IC engine. But unfortunately, our syllabus setters don't understand this concept, and they have put this particular subject in the first semester of second year. Actually, this subject was in the final year, last year of the mechanical engineering, but they have now introduced it in the second year itself. And that is why this particular problem is coming. Okay, just I will simplify the word turbulence and make you understand. It is turbulence means just a disturbance. Okay. There are two types of flows in fluid mechanics. One is a laminar flow and second one is the. आता तुम्हाला फ्लुइड मेकॅनिक्स पण आहे ना सध्या सब्जेक्ट? नाही का? कदाचित मग पुढच्या सेमिस्टर मध्ये असेल. Okay, it doesn't matter. There are two types of flows. When a fluid is flowing, there are two types of flows. One is a laminar flow and second one is the turbulent flow. When the flow is laminar, means there is a smooth flow. Layers are flowing one above the other. One layer flowing, another flowing. म्हणजे आपण म्हणतो की संत वाहते कृष्णामाई. What it means? Slowly it is flowing. There is no much disturbance in the flow. आणि दुसरी एखादी नदी आपण बोलतो, हिमालयातली एखादी नदी बोललं तर ती खळखळ वाहते बोलतो. What is its disturbance is more. Okay, so we say the first flow as laminar and second flow as turbulent. मला वाटतं तुम्हाला लॅमिनर मधला आणि टर्बुलंट मधला डिफरन्स समजला. When the disturbance in the flow is more, when the mixing in the layer is more, that is called as turbulence. Okay, if one layer is flowing above the other without mixing in each other, they are flowing like this, but that is called as a laminar flow. And when the two layers are getting mixed frequently, or the different layers are mixing frequently, there is no uniformity in the flow, there's lot of disturbance in the flow, then that is called as a turbulent. म्हणजे एक आपण संत वाहते म्हणतो आणि दुसरे खळखळ वाहते म्हणतो. So it corresponds to first one corresponds to laminar flow and second one corresponds to turbulent flow. I hope everybody understood what is turbulence. Yes, sir. Okay, so here we are saying that increased heat loss due to turbulence. What is the meaning? When we use supercharging, we use the ramming effect. Okay. I think that ramming effect causes heat losses due to turbulence. Okay. See, basically, what is pressure? What is pressure? We know that the molecules bombard on each other, correct? Bombard on each other. And when we say this particular bombarding results and that is the indication of amount of bombarding is the temperature. When we say the temperature is increased, the amount of bombardment of the molecules on each other is going to increase. In other words, turbulence is increased. In other words, turbulence is increased. Now we are going for supercharging. Supercharging means increasing the pressure. Increasing the pressure means in the same amount of volume, we are now accommodated more volume molecules. So the number of collisions are going to increase. That, in other words, that will result in increase in temperature, correct? So higher temperature we are getting along with the higher turbulence. So when there is more bombardment of the molecules on each other, there will be more heat transfer.
So the molecules, amount of molecules bombarding on the wall of the cylinder will also increase. Correct? And every molecule, when imparting on the cylinder wall, it is transferring some amount of heat to it. Since more number of molecules are now bombarding, that means more heat transfer will be there. Correct? And why this is happening? Because you are supercharged. Since supercharging has been done, more bombarding of the molecules is there. More bombarding of the molecule is there. That means more heat transfer is happening from the molecules to the walls, which in other words means our heat transfer to the wall is more, or in other words we are saying we are getting increased heat loss due to supercharging. I hope everybody understood this particular statement, increased heat loss due to turbulence. Yes, काय होतंय समजलं? प्रेशर वाढवला म्हणजे आतमधलं टर्ब्युलन्स वाढलं. कन्फ्युजन म्हणजे काय म्हणते ते, गर्दी वाढल्यानंतर जसं आतमध्ये म्हणजे धक्काबुक्की होती, तशा प्रकारची धक्काबुक्की आता कंबशन चेंबर मध्ये होते. मग ह्यानं ह्याला धक्का दिला, तो तिकडे भिंतीवर जाऊन आदळला, हा ह्याला धक्का दिला, त्यानं ह्या भिंतीवर जाऊन आदळला. So that process of bombarding on the walls is going to increase, and every time a molecule is bombarded, some amount of heat is being transferred to the wall. And because the gases are at a higher temperature compared to the wall, correct? And that means every time, since the number of molecule bombarding on the wall is more, that means more heat is getting transferred to the walls. Since more heat is getting transferred, in other words, heat loss is more, because what is happening due to the bombarding of the molecule is heat loss. So in other words, we are saying that we are getting increased heat loss. Why we are putting it in terms of a limitation, a disadvantage over here? Why the heat has been meant over there? आपण heat आतमध्ये तयार कशासाठी केली आहे? For converting that heat into work. बरोबर का नाही? आपण फ्युएल बर्न केलं कशासाठी? हीट तयार करण्यासाठी. हीट का तयार केली? त्याचं वर्क मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी. परंतु इथं हीट काय होते? वॉलला जाते. आता वॉलला जाते म्हणजे that is a loss. That is a loss. And this particular heat loss is increasing when we are implementing supercharging in a engine. Okay, so that is where we say increased heat loss due to turbulence. Then increased gas loading. It is means the pressure. Okay, it is means here when we talked about the thermal stresses, we also talked about the mechanical stresses. That is written over here in the simplified statements. That is increased gas loading, or in other words, it is increased mechanical stresses. Increased mechanical stresses. So मेकॅनिकल स्ट्रेसेस का वाढतात आपण बघितलं, कारण प्रेशर वाढले म्हणजे स्ट्रेस वाढला, वेगळ्या वेगळ्या कॉम्पोनंट. बरोबर का? प्रेशर वाढला म्हणजे काय? व्हॉट इज प्रेशर? प्रेशर इज अ फोर्स पर युनिट एरिया. म्हणजे वॉल वरती ऍक्ट होणारा फोर्स पर युनिट एरिया वाढते. दॅट इज व्हॉट यू मीन बाय प्रेशर. दॅट इज व्हॉट यू मीन बाय प्रेशर. म्हणजे वॉल वरती ऍक्ट होणारा फोर्स वाढला म्हणजेच काय? त्याच्यावरचा लोड वाढला, वॉलवरचा लोड वाढला. And when some more force is applying on the wall, that means more stresses are induced into the wall of the or different parts of the engine. That is where we call it as increasing the mechanical stresses. Increasing the mechanical stresses. So mechanical stress is increasing, thermal stress is increasing, heat loss is increasing. Next, increased cooling requirement of the piston and the walls. का? इथं बघितलं आपण, आपलं नेट अमाउंट ऑफ हीटच वाढते. प्रेशर वाढलं, मोर फ्युएल बर्न केलं, व्हॉट हॅपन्स टू टेम्परेचर? द टेम्परेचर ऑल्सो इन्क्रीजेस. मीन्स फायनल टेम्परेचर आफ्टर द कंबशन इज गोइंग टू इन्क्रीज. वाय? बिकॉज वी हॅव इम्प्लिमेंटेड सुपरचार्जिंग. सुपरचार्जिंग म्हणजे काय? एअर डेन्सिफिकेशन. एअर डेन्सिफिकेशन म्हणजे प्रेशर वाढलं. प्रेशर वाढलं की काय होतं? टेम्परेचर वाढते. म्हणजे इनिशियल चार्जच टेम्परेचर वाढलं. त्याच्या हात आणखी आपण काय केलं? जास्त फ्युएल बर्न केलं. फ्युएल बर्न केल्यानंतर काय तयार होते? हीट तयार होते. सो व्हेन मोर फ्युएल इज बर्न, अगेन द टेम्परेचर increases. So the final temperature, if you compare in case of a engine without supercharging and with supercharging,
with supercharging the temperature will be higher. आता temperature higher म्हणजे all the parts of the engine will run hotter, correct? And when all the parts are running hotter, the requirement of the cooling is going to increase. And which are the parts which are going to get very much hot? It is piston and valves. का? कारण आपल्या कंबशन चेंबरला एका बाजूला पिस्टन आहे आणि दुसऱ्या बाजूला कंबशन चेंबरच्या हेड मध्ये आपल्याला वॉल्स आहेत. ओके, सो दीज आर द पार्ट्स विच आर more nearer to or coming in contact with the burning gases, and therefore the requirement of cooling this particular two parts, piston आणि valves. आता कोणी मला विचारेल की आपण कुठं पिस्टनचं कूलिंग करतो, आपण कुठं वॉलचं कूलिंग करतो, परंतु तशी रिक्वायरमेंट असती. ओके, and there are provisions made for cooling the piston and the valves. Okay, there are some provisions made for cooling the piston and the valve, because if you don't cool it, then the increase of the temperature of the piston and the valve will go on increasing. First thing what you have to do is, in this particular case, for this particular parts like piston and valves, we have to use very high temperature resistance material. म्हणजे ज्याच्या हाय टेम्परेचर मध्ये सुद्धा त्याच्या प्रॉपर्टीज चेंज होणार नाहीत असे मटेरियल आपल्याला पहिल्यांदा सिलेक्ट करावं लागतात. का? हीच रिक्वायरमेंट. का? कारण आपण ती कंबशन चेंबर मध्ये ते पार्ट्स वापरतोय. कंबशन चेंबर मध्ये टेम्परेचर जास्त असते आणि त्याला आणखी सुपरचार्जिंग केलं म्हणजे अजून टेम्परेचर वाढली, म्हणजे त्या पार्टचे अजून टेम्परेचर वाढले. सो they are generally made up of very high heat resistance material, first thing. But still, whatever amount of heat is there, that has to be transferred to some other parts. मग त्यात तशी प्रोव्हिजन केलेली असते. बरोबर? म्हणजे वरती बघा आपण वॉल्सच्या रिजन मध्ये आपल्याला ऑइल असतं, ऑइल प्रोव्हिजन केलेलं असतं. का? द ऑइल ऍक्ट ॲज अ कूलंट ओव्हर देअर. कारण वॉल जसं आपल्याला इकडे खाली वरती होते तसं या खालच्या बाजूला त्याला हीट मिळते. अँड दिस इज अ व्हेरी गुड कंडक्टर मेटल, करेक्ट? वी आर युजिंग मेटल ॲज अ मटेरियल फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ द वॉल. सो व्हॉट हॅपन्स टू द हीट गेट कंडक्टेड. आणि या वरच्या बाजूला काय आहे? द वॉल इज कमिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ द ऑइल. सो व्हॉट हॅपन्स टू द हीट? द हीट गेट्स कंडक्टेड टू द पार्ट्स विथ विच द वॉल इज इन कॉन्टॅक्ट. वॉल ज्या ज्या पार्टच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार ते सगळं हीट देणार. मग ती मेटल असेल दुसरं किंवा ऑइल असेल. तसंच पिस्टनच्या एका बाजूला आपण हीट दिली, परंतु दॅट हीट विल कंडक्ट टू ऑल साइड्स. आणि आपल्याला माहितीये ते ऑइल रिंगच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, ऑइलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. ओके, सो मेनी कॉम्पोनंट्स आर कमिंग, दॅट इज द सर्फस, पिस्टन सिलेंडर सर्फस. मग हीट स्टार्ट्स getting conducted from the top of the piston to other parts of the piston, and from other parts to the parts which are in contact with that. म्हणजे ज्या ज्या पार्टच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये पिस्टन येणार आहे त्या सगळ्या गोष्टींना ती हीट देणार. मग ती ऑइल असेल, रिंग असेल, पिस्टनचा सिलेंडरचा वॉल असेल. ओके, एनी पार्ट विच इज इन कमिंग इन टू कॉन्टॅक्ट दॅट विल इम्पार्ट द हीट. मग ते गजनपिन असेल, द कनेक्टिंग रॉड असेल, ह्या सगळ्या कॉम्पोनेंट्सला ती हीट देत राहणार. ओके, सो दॅट इज हाऊ द कूलिंग इज मेड. ओके, सो नाउ वी रिक्वायर the cooling rate has to increase. The cooling rate has to increase when supercharging is used. Why? Because higher the supercharging, higher the temperature, the requirement of the cooling is going to increase. And finally, greater tendency to burn the piston crown and the wall seat and of exhaust valves. बरोबर? exhaust valves. आता सीट अँड एजेस म्हणजे काय झालं? तुम्हाला मी फक्त ते एक वॉल कसा आहे दाखवतो. म्हणजे तुम्हाला त्याचे सीट आणि हे वॉल असा असतो, काहीतरी असा असतो वॉल. बरोबर? तर या रिजनला सीट म्हणतात, या रिजनला सीट म्हणतात, आणि या रिजनला एजेस म्हणतात, या रिजनला एजेस म्हणतात. बरोबर? आणि इथून आपला गॅस, एक्झॉस्ट गॅसेस पास होणार आहेत. वी आर टॉकिंग ऑफ एक्झॉस्ट गॅसेस. वाय एक्झॉस्ट गॅसेस? वाय वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ इनलेट वॉल्व्स?
एनीबडी? इथं ठीक आहे, पहिल्यांदा हे पॉइंट एक्सप्लेन करूया आणि नंतर परत आपण त्या पॉइंटकडे जाऊया. ग्रेटर टेंडन्सी टू बर्न. बर्निंग मीन्स जळणे. इथं बर्निंग या कुठल्या अर्थाने वापरतोय आपण बघा, समजा चुकून आपलं गॅसवरती पातेलं राहून गेलं आणि आपण त्यात काय पाणी वतलं नाही, काय झालं नाही, आपण काय म्हणतो, पातेलं जळालं. ऍक्च्युअली पातेलं पेटतं का, जळतं का? नाही. इट्स ड्यू टू ओव्हरहीटिंग, इट्स गेट some change in color or something like that happens. Okay, and that is what we call as burning. Similar burning of the piston. Okay, crown. Crown म्हणजे वरची बाजू, याला क्राउन म्हणतात. ही पिस्टन असेल तर, हा पिस्टन असेल तर या रिजनला क्राउन म्हणतो आपण, या रिजनला क्राउन म्हणतो. ओके, सो दिस पर्टिक्युलर पार्ट इज गेटिंग बर्न्ड, दॅट इज पिस्टन क्राउन. आणि वॉलचे कुठले पार्ट्स? सीट आणि एडजेस. सीट हे आणि एडजेस हे, आणि दिस इज युअर फेस. ओके, आता या फेजला का बर्निंग होत नाही? कारण इथली हीट इझिली इकडे ट्रान्सफर होते, परंतु इथं अंतर जास्त आहे, इथं अंतर जास्त आहे, म्हणून या रिजन मधली हीट इकडं लवकर ट्रान्सफर होत नाही. आणि हीट ट्रान्सफर होण्यासाठी काय लागतं? टेम्परेचर डिफरन्स लागतो. ऑलरेडी इथून हीट आल्यामुळे इथं हीट जास्त आहे, त्यामुळे इथली हीट इकडे लवकर ट्रान्सफर होत नाही, आणि म्हणून या रिजन मध्ये हीट ट्रान्सफर कमी होते, आणि म्हणून हा एज बर्निंग होण्याचे चान्सेस वाढतात, हा एज बर्निंग होण्याचे चान्सेस वाढतात. म्हणजे ही सीट रिजन आणि हा तुमचा एज रिजन. ओके, here the burning of this particular region and this particular region of the wall is getting increased. That is where we say the burning of the piston crown and seat and edges of the exhaust walls. ह्याच्यापैकी लिमिटेशन्स पैकी कुठल्या लिमिटेशन समजलं नाही असं आहे का कोणाला? We will come to our question after getting nod that you don't have any doubt in limitations. Limitation कोणाला समजलं नाही असं कोण आहे का? Any of this particular limitation? Any limitation which you are not understood? Sir, increased gas loading. Increased gas loading. Increased gas loading means increased mechanical stresses. Mechanical stresses. What is mechanical stresses? Mechanical stresses means stress. What is the definition of the stress? Can anybody give? Pressure upon area. Pressure upon area. So when the pressure is increasing, what happens to the stress? Increases. Stress increases. Now, due to supercharging, what happens to the pressure? Increase. Yes. So due to supercharging, since pressure is increased, the stress in the parts related to combustion chamber is increased, and we are saying that mechanical stresses are increased, and that increase in the mechanical stresses, we are calling it as gas loading. Now, why we are calling it as gas loading? Because this increase in mechanical pressure is happening due to the increased pressure of the gas or the charge inside the combustion chamber, and that is where we are calling it as gas loading. I hope you understood. Yes, sir. Any other point which is not understood? Anybody having any doubt with respect to limitations? No, sir. Okay, now coming back to my question to you, we talked here about exhaust walls. We know that when we have a combustion chamber, there will be two walls. One is the inlet wall and another one is the exhaust wall. Now here we are talking of only exhaust wall. Why we are not talking of inlet wall? Suppose this is the exhaust wall, we are talking of this, but we are not talking of inlet wall. Why? Exhaust होताना exhaust all open होतं ना, inlet all तर close असते. ठीक आहे की, परंतु दोन्ही कंबशन चेंबर मध्येच आहेत, दोन्हीला बर्निंग गॅसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येत आहेत, मग आपण एक्झॉस्ट वॉल बद्दलच का बोलतोय? इनलेट वॉल सुद्धा तेवढंच कंबशन चेंबरच्या आतमध्ये घुसतायत जेवढं एक्झॉस्ट वॉल आहेत. Hot gases pass through exhaust gas. Edges burn होत नाहीत sir. अजून काय? Inlet wall ची. अजून काय? एनी रिझन which you can guess? Exhaust wall मोठा असते सर, इनलेट वॉल पेक्षा. नाही, इनलेट वॉल मोठा असतो. तुम्ही जरा कन्फ्युज होताय. इनलेट वॉल मोठा असतो एक्झॉस्ट वॉल पेक्षा. हा,
Okay, anything else? एरिया लहान असेल म्हणून मग प्रेशर वाढत असेल. Okay. So the basic point to be understood over here is that what is passing across the, suppose this is your inlet wall. If this is your inlet wall, what is passing across the inlet wall and what is passing across the exhaust wall? What is passing across the exhaust wall? Hot gases. Hot gases. Yes. And what is passing across the inlet wall? Air. Air, fuel mixture. Very good. And what is happening with the air fuel mixture when it is coming in? Temperature less. Fuel is getting evaporated. Fuel is getting evaporated. And what is required for evaporation? Air fuel vapor mixture. No. I'm talking of evaporation process. What is required for evaporation to happen? Heat. And wherever it is available, it will take the heat. म्हणजे ज्या वेळेला मिक्सचर ह्या वॉलच्या अक्रॉस पास होतोय त्यावेळेला त्या ह्या वॉल कडून पण ती हीट घेतोय. कशासाठी? इव्हॅपोरेशनसाठी. कारण ती इव्हॅपोरेशन प्रोसेस कंटिन्युअस होत जाते, पुढे 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 कार्बोरेटर मधून पुढे जाईल तशी. म्हणजे सगळी कंप्लीट झालेली नसते. So some amount of evaporation is still going on, and therefore what happens is, as the air fuel vapor passes across this particular inlet wall, the inlet wall is losing its heat, because during mixture formation the heat has been taken from the charge by the fuel, and therefore the charge itself has got cooled. And when this cold charge is coming into contact with the inlet wall, the heat from the inlet valve is getting transferred to the charge. That means, in other words, inlet walls are getting cooled due to the contact of the charge coming with it. म्हणजे इनलेट वॉलला कूलिंग व्हायची प्रोव्हिजन ऑलरेडी तिथं आहे. काय आहे? मिक्सचर फ्लोईंग इन. त्या मिक्सचरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये ती इनलेट वॉल येतोय आणि ज्या वेळेला ते कॉन्टॅक्ट मध्ये येतोय त्यावेळेला त्याचं ऑटोमॅटिक कूलिंग होतंय. बट देर इज नो सच प्रोव्हिजन ऑफ कूलिंग because hot gases are passing. Rather, in other words, heat will be transferred to the walls, heat will be transferred to the exhaust walls, and the temperature of the wall will increase in case of exhaust walls. म्हणजे इनलेट वॉलची टेम्परेचर, गॅसेस फ्लो झाले, चार्ज आतमध्ये फ्लो झाला की वॉल थंड होतोय, परंतु एक्झॉस्ट वॉल गरम होत जातोय. And that is where the possibility of burning the piston crown and seat of the edges of the exhaust wall is more probability than the probability of burning the inlet wall. बरोबर? तर म्हणजे हा जो धोका आहे बर्निंग ऑफ द पिस्टन वॉल्स, ही धोका हा एक्झॉस्ट वॉलला जास्त आहे, इनलेट वॉलला कमी आहे. कारण इनलेट वॉल मध्ये ऑलरेडी कूलिंगची प्रोव्हिजन आहे, इनहरंट आहे, आणि एक्झॉस्ट वॉल मध्ये कूलिंग नाहीये, हिटिंग होतंय. म्हणजे दोन गोष्टी दोन ठिकाणी वेगळ्या वेगळ्या होत आहेत. एक कूलिंग होतंय, एक हिटिंग होतंय. अँड देअरफॉर द प्रोबॅबिलिटी ऑफ बर्निंग, म्हणजे समजा तुम्हाला दोन वॉल कंबशन असं विचारलं, दोन वॉल तुमच्या कंबशन चेंबर मध्ये आहेत, एक इनलेट आहे आणि एक एक्झॉस्ट आहे, तर कुठलं बर्न होईल? ऑब्विसली एक्झॉस्ट वॉल इज गोइंग टू बर्न. वाय? आता आपण जे काय डिस्कस केलं. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड द कन्सेप्ट. Why there is no requirement of आपण इथं इनलेट वॉल बद्दल का बोलत नाहीये? Why we are not discussing about burning of the piston, seat and edges of the inlet wall? We are only discussing about the exhaust wall. I hope everybody understood. Yes, sir. Okay. So these were the limitations or disadvantages of supercharging. Considering that you understood all the advantages and all the disadvantages, let us move to the next point. Concept of supercharge. So basically what is we are doing when we are saying we are supercharging. So the power output of an engine depends on the amount of air introduced per unit time and the degree of utilization of the introduced air and the thermal efficiency of the engine. या तीन गोष्टीवरती पॉवर आउटपुट डिपेंड असतं. कुठल्या कुठल्या? अमाउंट ऑफ एअर पर युनिट टाइम,
पर युनिट टाइम आपण किती एअर इंट्रोड्यूस केले. नेक्स्ट डिग्री ऑफ युटिलायझेशन ऑफ द एअर, त्यातली किती एअर युटिलाइज केली. आणि थर्मल एफिशियन्सी ऑफ द इंजिन, म्हणजे आपण ते इंजिन डिझाईन केलं, एक पर्टिक्युलर थर्मल एफिशियन्सी आपल्याला मिळते, बरोबर, अकॉर्डिंग टू द डिझाईन ऑफ द इंजिन. सो थर्मल एफिशियन्सी ऑफ द इंजिन, utilization of the air, and amount of air introduced into the engine, these are the parameters which are going to decide the power output of the engine, बरोबर. आणि आउटपुट पॉवर आपण कुठल्या ग्राफ वरती आपण हे करतो, शो करतो. एनीबडी, which diagram we use to show the power output, power of in thermodynamics? कुठलं होतं? पीव्ही डायग्राम, बरोबर का. आपण बघा असं काहीतरी ड्रॉ केलेलं, बरोबर का. ऑटो सायकल, पीव्ही डायग्राम, करेक्ट, बरोबर का. सो हियर this is pressure and this is your volume. So P multiplied with V, and the area under this particular curve is what you call as the work output of the system. Okay, so if you want to calculate this particular work output, then we use pressure into volume. So the BHP, the brake horsepower, is calculated by P into V. So this P multiplied by V, बरोबर. मग हा एरिया फाइंड आउट करून आपण त्याचं प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम फॉर्म्युलेट करून आपण एरिया पॉवर आउटपुट फाइंड करतो, बरोबर. सो दिस इज युअर P into V, and that is how we are calculating the power. Okay, now what is this P? P is the mean effective pressure. आपण मागच्या क्लासमध्ये डिस्कस केलं. ऍक्च्युअली कुठला पॉवर घ्यायचा, कुठला प्रेशर घ्यायचा, P into V, पण कुठला प्रेशर घ्यायचा, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू 1 पॉइंट घ्यायचा, 2 पॉइंट घ्यायचा, कुठला प्रेशर घ्यायचा. सिलेंडर मध्ये वेगळ्या वेगळ्या वेळेला वेगळा वेगळा प्रेशर आहे. देअरफॉर वी टेक ऍव्हरेज प्रेशर. ओके, सो that is where we are saying mean effective pressure. Okay, that is what we call by mean effective pressure. So the mean effective pressure multiplied by the stroke volume. Okay, P multiplied by V, that is your power. Power is equal to pressure multiplied by volume, where V is the stroke volume or swept volume of the engine. बरोबर. व्हॉल्यूम कशावरनं फाइंड आउट केलं. सो दिस इज युअर व्हॉल्यूम, दिस इज युअर व्हॉल्यूम. आपल्याला माहिती आहे इथं TDC आहे, इथं BDC आहे. ओके, दिस करस्पॉन्ड्स टू व्हॉल्यूम, करेक्ट. सो मग ही व्हॉल्यूम असेल तर P काय असेल, ही P. सो P मल्टिप्लाइड बाय V, दॅट विल बी युअर पॉवर आउटपुट. मग ही काय टर्म, N is the number of power strokes पर युनिट टाइम. मग इथं RPM असेल, RPS असेल, जी काय कुठल्या युनिट मध्ये आपण डिनोट केले. म्हणजे आपल्याला हॉर्स पॉवर फाइंड करायचं असेल तर ते पर युनिट टाइमच कॅल्क्युलेट करणार, म्हणून आपण ती पर युनिट टाइम आपण इथं हे करतोय. परंतु इथं पर युनिट टाइम केलं, परंतु तेवढ्या वेळेत किती पॉवर स्ट्रोक झालेत, सो N. So that will give you the amount of power developed during that particular time. Okay, so we should know the amount of number of power strokes. So number of power strokes, आणि what is this K? K is the number of cylinders. आपण एका सिलेंडर बद्दल बोलत नाही, एका इंजिन बद्दल बोलतोय. मग एका इंजिन मध्ये नंबर ऑफ सिलेंडर्स असतात. सो देन we should take into consideration the contribution of every cylinder. So that is where we are multiplying by K. That is the number of cylinders. I hope everybody has understood why we have introduced the term N and why you have introduced the term K. Okay, N we have introduced to calculate the to take into consideration the number of power strokes per unit time. कारण एका युनिट टाइम मध्ये एकच पॉवर स्ट्रोक होत नाहीये. आपण एका सायकल बद्दल बोलत नाहीये, आपण युनिट टाइम बद्दल बोलतोय. मग समजा आपण मिनिट घेतलं तर एका मिनिटामध्ये किती पॉवर स्ट्रोक झाले, वी हॅव टू मल्टिप्लाइड बाय दॅट. आपण समजा आवर घेतलं, देन वी हॅव टू मल्टिप्लाइड बाय नंबर ऑफ पॉवर स्ट्रोक्स पर hour. So that is where the N is coming into picture. And K we have multiplied because in that particular engine there are number of cylinders. If it is a 3-cylinder engine, that will be multiplied by 3. If it is a 4-cylinder engine, that will be multiplied by 4, something like that. Okay, and then we have here 60,000. What is the 60,000? इथं आपण RPM मध्ये बोलतोय. Speed is in RPM. Okay, so RPM मध्ये म्हणत असेल म्हणजे मिनिट मध्ये बोलतोय,
परंतु आपल्याला काय कसं पाहिजे ते सेकंड मध्ये पाहिजे, सेकंड मध्ये पाहिजे. सो वी आर डिवाइडिंग इट बाय 60. वी आर डिवाइडिंग इट बाय 60. आणि व्हॉट इज दिस 1000? We want this in kilo. So we have here power denoted in the particular unit. Okay, so that particular kilo term is coming, and that is where this 1000 is coming into picture. We will discuss in detail in the performance chapter later. So don't get confused about this particular terms. Just we have introduced this. So what we need to understand here is P, which is effective pressure multiplied by volume. मग आपल्याला जर पॉवर वाढवायची असेल तर या सगळ्या गोष्टी विसरून जाऊया आपण. फक्त इथंच आपण बघितलं तर आपल्याला व्हॉल्यूम चेंज करायचं शक्य नाहीये. स्ट्रोक लेंथ चेक करायचं, कारण एकदा डिझाइन केलं आपण इंजिन, म्हणजे आपल्याला स्ट्रोक व्हॉल्यूम चेंज करू शकत नाही. बट वी कॅन इन्क्रीज द मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. नाउ हाऊ टू इन्क्रीज द मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर? Supercharge. That means by increasing the by doing the supercharging, what we are doing, we are increasing the mean effective pressure. And when we increase the mean effective pressure multiplied by the volume, stroke volume, that is your power. And that is how we justify that we are going to get higher power when we are doing supercharging. म्हणजे सुपरचार्जिंग केल्यानंतर आपलं पॉवर वाढतंय का नाही? तर टेक्निकली वी आर प्रूविंग दॅट येस, इट हॅज टू इन्क्रीज. इट हॅज टू इन्क्रीज. का? कारण आपलं मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर वाढतंय. आणि मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर म्हणजे एकाच इंजिनचं आपण मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर विथ सुपरचार्जिंग आणि विदाउट सुपरचार्जिंग घेतलं तर कुठल्या केसमध्ये मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर जास्त असणार आहे? विथ सुपरचार्जिंग जास्त असणार आहे. म्हणजे ही टर्म कॉन्स्टंट राहते आणि हे जर वाढलं, ऑब्विसली बीएचपी इज गोइंग टू इन्क्रीज. That means by increasing or by doing supercharging, we are able to increase the power output of the engine theoretically. So this is a theoretical proof of why the power should increase when we are increasing. So we are saying, therefore, power output can be increased by increasing the mean effective pressure of the engine. I hope everybody understood what has been discussed in this particular slide. There is no much number of power strokes पण वाढले जाते. नाही, आपलं नंबर ऑफ पॉवर स्ट्रोक्स कधी वाढले जाणार? आपण स्पीड वाढवलं तर, इंजिनचं स्पीड वाढवलं तर. आपण जर असं गृहीत धरलं की इंजिनचं स्पीड तेवढंच आहे, वी आर सेइंग दॅट एन इज रिमेनिंग कॉन्स्टंट. म्हणजे नंबर ऑफ पॉवर स्ट्रोक्स आर गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टंट. नंबर ऑफ पॉवर स्ट्रोक्स रिमेनिंग कॉन्स्टंट म्हणजे काय? स्पीड ऑफ द इंजिन इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टंट. स्पीड वाढलं तर एन पण वाढणार. पण आपण काय म्हणतोय आता? ह्या सगळ्या गोष्टी कॉन्स्टंट ठेवतोय आपण, बरोबर? एन के या सगळ्या गोष्टी कॉन्स्टंट आहेत. व्ही सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. मग व्हेरिएबल काय आहे? फक्त प्रेशर आहे. व्हेरिएबल यातला कुठला पॅरामीटर आहे? फक्त प्रेशर आहे. स्वेप्ट व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे का? टीडीसी टू बीडीसी अंतर चेंज होणार आहे का? व्हीएस चेंज होत नाही. एन, आपण जर इंजिनचं स्पीड कॉन्स्टंट ठेवलं, म्हणून आपण सुरुवातीलाच म्हणालो होतो बघा की व्हॉट आर द डिफरंट मेथड्स ऑफ इन्क्रीजिंग द पॉवर आउटपुट. वी हॅव सेड दॅट इन्क्रीजिंग द स्पीड इज फर्स्ट मेथड and that is going to be utilized always. का? ज्या वेळेला आपल्याला ऍक्सिलरेटर दाबू त्या वेळेला आपलं स्पीड वाढणारच आहे. मग आपण कशासाठी ऍक्सिलरेशन ऍक्च्युअली करतोय? स्पीड वाढवण्यासाठी. म्हणजे बाय डुईंग ऍक्सिलरेशन व्हॉट वी आर अचिव्हिंग? इन्क्रीज इन एन, इन्क्रीज इन द स्पीड ऑफ द इंजिन. When speed of the engine increases, number of power strokes also increases, and that is where there is an increase in the power output. परंतु त्याच्याबद्दल आपण बोलत नाहीये, आता सुपर चार्जिंग बद्दल बोलतोय. मग त्यावेळेला आपण काय केलं? व्ही कॉन्स्टंट आहे, एन कॉन्स्टंट आहे म्हणजे आरपीएम कॉन्स्टंट आहे, के कॉन्स्टंट आहे म्हणजे नंबर ऑफ सिलेंडर्स इंजिन मधलं ते चेंज होणार नाहीत, दॅट इज ऑल्सो रिमेनिंग कॉन्स्टंट. मग या सगळ्या टर्म्स कॉन्स्टंट असतील तर एकच व्हेरिएबल राहते, दॅट इज प्रेशर. अँड प्रेशर कॅन बी चेंज्ड बाय सुपरचार्जिंग. अँड दॅट इज वेअर वी आर सेइंग दॅट when we go for supercharging, we are going to get power output, higher power output. I hope everybody understood. Yes, sir. Okay, so the same concept we are demonstrating in a thermodynamic manner. तिथं theoretically आपण म्हणलो की प्रेशर वाढल्यानंतर पॉवर वाढलं पाहिजे, परंतु इथं आपण thermodynamically we are trying to prove that we have one here, you can see naturally aspirated engine. म्हणजे इथं naturally aspirated
आपण सुरुवातीलाच बघा नॅचरली ऍस्पिरेटेड म्हणजे काय, विदाउट सुपरचार्ज, स्वतःहून श्वास घेणारं इंजिन. त्याला कोणाला आपण त्याला ऑक्सिजन लावलेलं नाही, म्हणजे स्वतःच्या नाकाने श्वास घेतोय, स्वतःच्या एक्झॉस्ट सिस्टम मधून ते खेचतोय आतमध्ये सक्शन तयार करून. ओके, नॅचरल ऍस्पिरेटेड इंजिन अँड वन इज अ सुपरचार्ज इंजिन. आता ह्या दोन्हीमध्ये आपण कंपॅरिझन करतोय, दोन्हीमध्ये कंपॅरिझन करतोय बघा. नाव यू कॅन सी हिअर फर्स्ट विल ट्राय टू explain this. This is your initial point 0, initial point 0. Okay, now we said that atmospheric pressure, this is your atmospheric pressure, this is your atmospheric pressure. Suction starts at atmospheric pressure, but what is required when to suck the air? Negative pressure is required inside the combustion chamber. So there, that is where our pressure is becoming lesser than atmospheric for suction to happen. Suction to happen. Suction to happen. So this is going like this. I hope everybody understood why this line is going like this. Yes, any doubt why this line is going like this? Because inside the cylinder, when the piston goes from TDC to BDC, what is happening? Decrement in the pressure. Pressure goes on decreasing as the piston start moving from TDC to BDC. The pressure goes on decreasing, but simultaneously it is getting filled. त्यामुळे ती आपल्याला अशी लाईन नाही मिळत का, हे जसं जसं खाली जाईल तसं तसं वॉल ओपन होऊन ते भरलं जातंय, म्हणून हा तुम्हाला एक कर्व मिळतो. ओके, आणि शेवटी शेवटी बघितलं तर ही बघा, ही थोडंसं वरती जातंय. का वरती जाते? कारण ऑलरेडी भरलेलं आहे, ऑलरेडी बऱ्याच प्रमाणात भरलंय. तरी सुद्धा पिस्टन म्हणजे पिस्टन जसं जसं खाली खाली जाईल तसं व्हॉल्यूम वाढवतंय, परंतु पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात तिथं व्हॅक्यूम तयार होत नाहीये. का व्हॅक्यूम तयार होत नाहीये? कारण तुमचं ऑलरेडी इट इज गेटिंग फिल्ड, तिथं फिल झालेलं आहे, बरोबर. एअर हॅज ऑलरेडी गॉट इन टू द सिलेंडर. ओके, सो दॅट इज वेअर यू हॅव हिअर this particular line getting like this. I hope understood from TDC to BDC. I hope everybody understood why this line is getting. Yes, any doubt Yes. in this line? Okay, then piston starts moving from BDC to TDC. What happens when the pressure inside the cylinder, when the piston is moving from BDC to TDC? It goes on increasing. Correct? BDC to TDC, the pressure goes on increasing. So you can see the pressure goes on increasing. Okay, and somewhere here you give the spark. When you give the spark over here, the combustion starts. बरोबर. आपल्याला थेरॉटिकल मध्ये हे असं जाऊन इथं आपण स्पार्क देणार होतो, परंतु ज्या वेळेला आपण वॉल टायमिंग डायग्राम डिस्कस केलं त्यावेळेला वी सेड दॅट वी आर गिव्हिंग स्पार्क बिफोर द पिस्टन रिचेस TDC. सो वी आर बिफोर इट इज रिचिंग ओव्हर हिअर ऍट TDC, बिफोर दॅट वी आर गिव्हिंग स्पार्क, म्हणजे आपण स्पार्क इथंच दिला. मग ही लाईन अशी जायच्या ऐवजी this will go like this. Yes, so I hope everybody understood this line. Yes, now this Yes. becomes your point 2. Okay, now the combustion goes on. Combustion होत चाललंय. कंबशन संपतं त्यावेळेला आपली लाईन इथं पोहोचली, पण तोपर्यंत पिस्टन इथून एवढं ट्रॅव्हल झालं, त्यामुळे तुम्हाला इथं बघितलं तर थोडंसं लॅग दिसतो, बरोबर. म्हणजे थोडंसं प्रेशर, म्हणजे एका बाजूने कंबशन होत येते, त्यामुळे कंबशन प्रेशर वाढवायचा प्रयत्न करते, परंतु पिस्टन खाली जाते त्यामुळे प्रेशर दुसऱ्या बाजूने कमी व्हायचा प्रयत्न करतो, आणि त्यामुळे हा जो कर्व आहे तो इथून असं व्हायच्या ऐवजी असा असा होत गेला. ओके, अँड दिस इज युअर नाव थर्ड पॉइंट. सो दिस इज युअर नाव, इन्स्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट लाईक दिस, because we say this is a constant volume engine, okay, where we said that the combustion is happening instantaneously, but in actual it will not happen instantaneously, barabar. And therefore this 2-3 line will go like this. Okay, and further as the piston, मग इथं या पॉइंटला तुमचं कंबशन संपलं, म्हणजे हीट प्रोडक्शन जी होतं ड्यू टू बर्निंग ऑफ द हीट, whatever heat was being produced, that completed. Further, no heat is going to be produced by burning of the fuel, and as the piston now moves down, the pressure is going to reduce. So pressure reduces. Pressure reduces. It reaches bottom dead center. It reaches bottom dead center. It reaches bottom dead center. At bottom dead center, the pressure is above atmospheric.
at bottom dead center, the pressure is above atmospheric. At that time, your wall is going to open here somewhere. Your wall is getting open. आणि त्यामुळं ही लाईन अशी स्ट्रेट न जाता तुम्हाला हे काहीतरी अशी मिळते तुम्हाला. आणि इथून पण अशी स्ट्रेट गेलेली नाही. हे खाली का आली? कारण वॉल गेट्स ओपन. गॅस बाहेर चालला. त्यामुळे प्रेशर सडनली कमी व्हायला चालू झालं. पिस्टन माघारी जाताना बीडीसी टू टीडीसी माघारी जाताना इट इज पुशिंग द गॅसेस आउट. वॉल बीडीसीच्या अगोदर ओपन केलं, इथं ओपन केलं वॉल. and the instant when the wall opened, gas starts flowing out. So the pressure decreased and gas is going to continue to go out. But at during all this particular process, the pressure remains above atmospheric. The pressure remains above atmospheric. Okay, above atmospheric. So you can see this particular curve, what you are getting, that is 1, 2, 3, 4. This particular curve, this is a clockwise. आहे का clockwise? इकडनं असा चाललाय. clockwise आहे का? हे clockwise आहे का? No sir. Clockwise नाहीये? हे असं Yes. झालं clockwise. It is clockwise. बरोबर? म्हणजे clockwise म्हणजे काय? असं फ्लो असं झालं की मूव झालं की त्याला clockwise म्हणतो आणि असं मूव झालं की त्याला आपण अँटी क्लॉकवाईज म्हणतो. म्हणजे घड्याळाच्या बाजूने फिरलं, घड्याळ जसं फिरतंय तसं फिरलं तर त्याला आपण क्लॉकवाईज म्हणतो. सो यू कॅन सी ओव्हर हियर this particular loop, this particular loop is clockwise. Here if you take this particular loop, how is this particular loop? Anti-clockwise. So this particular, generally it is considered that theoretically the clockwise loop is considered as a positive loop, and it is considered that this indicates the power given by the system. And here the negative loop indicates the power taken by the system, consumed by the system. So your net power will be, if this area we represent by A and if this area we represent by B, then your net power will be A minus B. I hope everybody understood. Any doubt in this? This positive loop and this is a negative loop. So your net power output will be whatever amount of power produced during this loop, and म्हणजे या पॉझिटिव्ह लूपच्या वेळेला सिस्टमने पॉवर तुम्हाला दिली आणि या नेगेटिव्ह लूपच्या वेळेला तुमच्याकडून, आता सिस्टम कोणाला पॉवर देते? क्रँकशाफ्टला. आणि नेगेटिव्ह लूपच्या वेळेला सिस्टम इज ऍब्सॉर्बिंग पॉवर, टेकिंग पॉवर फ्रॉम द आउटसाइड. सो फ्रॉम वेअर इट इज गेटिंग द पॉवर? क्रँकशाफ्ट कडून ती माघारी घेते. कशासाठी? सक्शन करण्यासाठी आणि कॉम्प्रेशन करण्यासाठी. सक्शन करण्यासाठी आणि एक्झॉस्ट करण्यासाठी. ओके, अँड दॅट इज वेअर वी आर गेटिंग दिस नेगेटिव्ह लूप. ओके, म्हणजे या पॉझिटिव्ह लूपच्या वेळेला पॉवर क्रँकशाफ्ट कडे आली, पिस्टन कडून क्रँकशाफ्ट कडे आली, आणि नेगेटिव्ह लूपच्या वेळेला पॉवर क्रँकशाफ्ट कडून पिस्टन कडे आली. And therefore the net power output is A minus B. Now coming to supercharged engines. What we do in supercharging? We increase the pressure of the air above atmospheric. कारण atmospheric air घेणार आपण आणि त्याला प्रेशराइज करणार. What happens to the pressure of the air? It goes above atmospheric. So you can see now we are introducing the air above atmospheric pressure. ओके, आणि हे कधी करणार आहे? ऑब्विसली सक्शन स्ट्रोकच्या वेळेला. आणि सक्शन स्ट्रोकच्या वेळेला पिस्टन कुठून मूव्ह होतोय? टीडीसी टू बीडीसी. म्हणजे पिस्टन टीडीसी कुठून बीडीसी कडे चाललाय, परंतु तुमचं प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर काय राहतंय? अबाव ऍटमॉस्फेरिक. बरोबर का? आता अबाव ऍटमॉस्फेरिक असं जर म्हणालो तर ती किती पाहिजे अबाव ऍटमॉस्फेरिक? पिस्टनच्या आतमधल्या प्रेशर पेक्षा जास्त पाहिजे, तरच ती गॅस तिकडे मूव्ह होणार. कारण ऑलवेज द फ्लो विल बी देअर फ्रॉम अ हायर प्रेशर रिजन टू लोअर प्रेशर रिजन. म्हणजे आता आपण सक करत नाहीये, आपण काय करतोय?
प्रेशराईज करून त्याला पुश करतोय. प्रेशराईज करून त्याला पुश करतोय. इथं काय होत होतं? This was sucking. What is happening over here in the supercharging? You are pushing the gas. You are pushing the charge into the engine. How? Using the pressure. You are pressurizing the charge, and with the help of the pressure, you are making the charge pressure higher than the atmospheric pressure. That means your charge pressure is greater than the pressure inside the cylinder. And due to that higher pressure, the fluid is flowing inside. Okay, it has reached a point here. Now this is your point 1. This was your point 0. Now further, this goes like this. This is your point 2. Similar to what happened in the previous case. Sorry, this is your point 2. This is your point 3. Okay, and coming over here back, it is point 4. Now आता आपल्याला काय पाहिजे? Still the gas has to move out. Now the inside pressure has to be greater than again atmospheric. का? कारण बाहेरचं प्रेशर किती आहे? ऍटमॉस्फेरिक. आपण गॅसला कुठे ढकलतोय? ऍटमॉस्फिअर मध्ये. मग आपलं प्रेशर किती पाहिजे? अबव्ह ऍटमॉस्फेरिक. तरच ती गॅस बाहेर जाईल. So you can see both these particular lines are above the atmospheric pressure line. Here the exhaust line was above the atmospheric line, and the suction line was below the atmospheric pressure line. While here both the lines are above atmospheric pressure lines. Parantu this line will be above this line. Why? इथं आतमध्ये थोडंसं प्रेशर चार्ज टाकलं की आतमधलं प्रेशर वाढत गेलं सिलेंडरच्या आतमध्ये. आपण आता सक्शन करतोय असं गृहीत धरूया. आतमध्ये थोडंसं एअर टाकली, आतमधलं प्रेशर वाढलं, परंतु अजून मला ढकलायचं आहे आतमध्ये. मला काय करावं लागेल? जी प्रेशर माझं एअरचं चार्ज ठेवलंय ती त्याच्यापेक्षा जास्त करावं लागेल, त्यावेळेलाच ते आतमध्ये घुसेल. So already the pressure inside the combustion chamber is becoming more than atmospheric, and in that case we are trying to push further gas into the combustion chamber. Therefore this pressure is even higher. आणि ही exhaustच्या वेळेला it has to be just above the atmospheric pressure, because we are letting the gas to atmosphere. Atmosphere मध्ये ढकलणार आहे, म्हणजे atmosphere पेक्षा थोडं जरी जास्त असेल तरी आपल्याला ती gases can be flow out into the atmosphere. So now you can see over here, this loop becomes a positive loop. This loop becomes a positive loop, as similar to here. But here, this loop also becomes a positive loop. This loop also becomes a positive loop. So what will be the net power output? Anybody? What will be the net power output? A plus B. A plus B. So thermodynamically, we are proving here that by utilizing supercharging, we are able to increase the power output. In one case, it is A minus B. In the second case, it is A plus B, which means obvious that with the help of supercharging, we have increased the power output. मागच्या केसमध्ये काय म्हटलं होतं इथं? जर प्रेशर वाढलं तर प्रेशर पॉवर आउटपुट वाढणार. थेरॉटिकली वी हॅव प्रूव्ड वाढणारच, परंतु वाढलंय का नाही माहित नाही. इथं तर आपण नक्की प्रूव्हच केलं की इथं वाढलंय. कसं? इथं वर्क आउटपुट किती आहे? ए मायनस बी, आणि इथं आउटपुट किती आहे? ए प्लस बी. नाउ विच वन इज बिगर, ए मायनस बी और ए प्लस बी? विच वन इज बिगर? Obviously A plus B. A plus B is bigger. That means power output of a supercharged engine is greater than a naturally aspirated engine. We have thermodynamically proved that supercharging, with the help of supercharging, we are able to increase the power output of an engine. कोणाला काय डाऊट आहे का? Anybody having any doubt? Yes? No, No doubt?